Herkese merhabalar, ben Rasim. Videolar yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben de Karayatay ile görüşelim. We all await. You are holding things up. May we depart for Castelravello? Koyalım, hadi gidelim artık. Yeah, ready to go. Fazla bekletmeye gerek yok. Excellent. Give me a moment. I must don something more appropriate and concealing. Then we will be off. This vampire. Have you ever faced its sort before? I have. How did it end? Did you kill it? Geralt! Why do you flee? Witcher, come back! You're to protect Her Highness! Kim kaçıyor? Didn't have to fight him. Hadn't killed anyone. Have you ever heard of anyone defeating such a vampire? Know of a man who defeated one, sure, but he didn't manage to kill it. Ultimately, only another vampire can kill a vampire. Kayıtta bir sıkıntı olmuyor. Evet. Biraz koşsak ya. Hunters have attacked the wagon! We must help! Stay back, Your Grace! We shall see to this! Back, you beast! Begone! Komiserler niye rahatlıyor? Save us! Back, you beast! Begone! Save us! Done. Time to move on. If not for you, we'd have been done for. Take it easy. Thank you. Happened by. You saved our lives. Giddy up. Lan ne kadar ses. Tell me more about this vineyard, Castelravello. It's the best in all Tucson. An old master of the winemaking trade runs it. Fabrizio. He trustworthy? He's held his post for years. There's never been a problem. Till now. I wish to know your thoughts, Geralt. The Sonreal stain, how did it wind up on the paper? Ama belli ki Is someone yapıyor. from the vineyard blackmailing the vampire? Aa bu arada. Dubious. Daha gelmemiş. Servant. Could be the steward. Could be the Sabah one. olunca bir görev gelecek, bilginiz olsun, açık oyunları tarzında. Çünkü ben video çekerken hata verdi oyundan attı. O sebepten ötürü ben sabah almıştım oyunu, bir görev yapmışım. Bir Stolen from the estate. ne görevi derseniz görevi, onu da hemen hızlıca açıklayayım. Bu hani bir lanetini kaldırdığımız vardı ya, kaşık laneti eve götürmüştük, onun görevi vardı. Kadın yemeğini yedi artık. Geralt! Böyle konuşuyor. Why do you Ya flee? kaçmıyorum abi. Whoa! Brings peace to our domains. Flout its writ Ben de and rot in chains. kaçmıyoruz. Niye kaçayım? Captain de la Tour, we did not expect any visitors from the palace. How are affairs at court? Doubtless you've heard of the beast of Beauclair. Well, we've our hands full. Especially since the rogue last attacked in the palace gardens. I trust Her Illustrious Highness was not harmed. Kind of you to ask, Master Fabrizio. I am well. Your Grace? We were not warned. I shall order the salon prepared at once. That won't be necessary. As you can see, we are not here on an official visit. Naturally. Might I ask then what has brought you to Castelravello? Allah seninle konuşmak istiyor reis. Came to see you. Got some questions. In this land, it is seen as polite to introduce oneself before asking any questions. This is Geralt of Rivia,
A witcher. He has come to Toussaint on my personal invitation. Yani Which kraliçenin is yanında da to artist say- yapıyor ya. Which is to say, I expect you to treat him with the utmost respect. Of course, Your Grace. Did you hear that, Witcher? Fabricio will be delighted to answer your every question. Want to talk about Saint-Réal? I am at your service. The Saint-Réal. How many vineyard workers have access to it? One might say only I do. Not like you make the wine all alone. At least a dozen others work here. I see you've little notion how wine is made. Grapes travel a long road before they become Saint-Réal. The workers assist me only to the stage of fermentation. I see to the maceration Oğlum personally belli ki and geçmiş let bunlar. no one near the Nasıl fat. geçti? Biz de onu sorguluyoruz. Workers, again, assist me during barreling, but then I seal the aging barrels myself, each and every one. The wine lies in the cellar, gains character. Once this... Who hauls the barrels to the palace? We've our own garrison. Guards who have served here for years and would answer with their heads for the wine. We'll not get anywhere asking questions, I see. It's a waste of time. Your Grace, how am I to understand this? Master Fabricio, we have proof someone's gained access to Saint-Réal. Someone who should not have, which means one of two things. Either you lie to our face, or you are an idiot who has had wine stolen from under his nose and not even realized it. İki durumda da sıkıntı diyor yani. You shall answer for it. But... Silence! And listen. I shall inspect the barrels in person, thus giving you time to reflect. When I return, I expect to hear answers. Remind me, where is the Saint-Réal stored? In the main cellar, around the corner. I'll show you. I shall find it. Give me the key to the cellar and wait here. Alayım canımkilerini. Of course, Your Grace. Here it is. Come, Witcher. Hemen geliyorum. Tamam. Şşt, gel. Bekle burada We bunun shall başında wait dur. here, Master Fabricio. Tamam bekle. Bu av kelin başında. What if Fabricio's blackmailing the vampire? Considered that? He Bazı has his şeylerle özel flaws, kalmak but I istiyor. would never suspect him of such a thing. He's been very loyal. He owes all he has to me. His father frittered away the family fortune. He left his son an encyclopedic knowledge of wine. That is all. Fabricio lived as a beggar until I appointed him steward of Castel Ravella. Only then did he come into his own. Ben de geleceğim. Kapatalım da arkadan gelmesin biz. Var da bunun spoilerlarını biliyorum da ben hiç görmedim ama hiç Geralt'ın tek ilişki yaşayamadığı kadın Let us see if all anlatır. the barrels are Yürüyemedi diyor present. kadın. Here's the inventory ledger. Bunu da şimdiden söyleyeyim yani ben esprisine takılıyorum orada ama. İşte şunun tarihini alalım. Orada bir şey çıktı. Vintner's log. Fermentation completed with no complications. Tapped above sediment line. Here it is. Barreling. Everything lines up at first glance. Neatly and thoroughly documented. Then we must follow our other lead. Benoit said the stain came from the 1269 vintage. Let's find it. Hmm. 1269'da olan versiyon. Aha bulduk. Hervelius ama. Ervelus. I like it. Quite dry. An excellent wine. You've good taste. Yani sen de ne sandın bizi ya? Nasıl gelmiş yapıştılar. Tamam oğlum Hervelius'a bakmıyoruz. Bu ne? Pomino. Pomino istemem. Got Pomino over here.
Menü size de olsun hocam. Ben isterim. Altta vardı bir tane, bir dakika bakacağım. Evet, San Real 68 yok. 68. San Real. Barrels are dated 1268. Close, but not quite the right year. Majesteleri bir çık bakayım. Anacığım bir çık bir. Sonra dayı diyeceksin ya. Heh, bulduk. Right here. 1269. What now? Let's see if any barrels are empty. Wanna open them? For now, a knock will suffice. If you hear a hollow thud, we will have found what we seek. Atalım bakalım. Full. This one is full. This one's full too. Buna bakalım. Seninkine bakacağım. Bu da dolu. Full. Bu da dolu. This one's full too. Anda bir tanesinden baktın sadece. Bu da dolu. Full. Looks like all the barrels are full. Dead end, I'm afraid. Full they are. The question is, are they full of Sonreal? Grab a tap and a hammer. We shall open them one by one and taste. Abi. Nereden bulayım tıpayla? Aha. Çekiç tamam. Tapa mapa nerede? Ha, çekiçle okey mi? Ha, tamam. Got the taps. Then get to work. Let's broach those barrels. Aç bakalım şunu. Ready. Step aside. Bardağın var mı? Yoksa ağzını mı dayayacaksın? Ona bakarken bunu açayım. Oh. So, I'd recognize this Ben de taste içeydim lan. anyway. Hep sen içiyorsun This abi. one is good. Şuna da bak bakayım. Baksana. Lan ablacığım. Ha, buna da baksana. Ha, hızlı hızlı açmayalım. Belli ki o bir saat sallanıyor. Oh, ne güzel oldu. Aha, bulduk sanırım. Revolting, bitter plonk. could have gone sour while aging. Impossible. This is not wine. This is contaminated refuse that should never have made it into a barrel. The fact that it did was no accident, I'm sure. Master Fabricio. Let's see what he has to say about it. Fabricio. Bakalım Fabricio ne diyecek? Fabricio. Of. Flak. Master Fabricio, Fabricio. I am very disappointed. But, Your Grace, I... You are a step away from losing your head. Speak the truth and you might yet keep it. Bir kılıcı şöyle bir çıkar bakayım. I admit it. I sold a barrel of Sonreal. I beg you to forgive me. Why did you do it? I couldn't resist. The sum they offered, it was Çok fazla. enormous. Evet. Vay vay vay. I gave in. Krallığına ihanet ettin yani. Is what I provide not enough? I wished to buy back my family's estate. For here, nothing is truly mine. I've a roof over my head, ample food to eat, but what is a nobleman without land of his own? I shall tell you everything if you agree to show me mercy. Şarabı kime sattın? Who'd you sell the wine to? A few weeks past at the pheasantry, a rich nobleman approached me. He called himself a diplomat, well connected at court. He suggested we embark on an enterprise. Some of his clients had offered dizzying sums for even a drop of Sonreal. He was to serve as intermediary. This man's... Evet. Su için arkadaşlar.
He never refilled it. He Önemli. was tall, black-haired, Uzun boylu, and siyah saçlı spoke bir with a foreign lilt. yabancı aksanı. He claimed to hail from Sintra. I've no Cintrin aristocrat at court. Really thought nobody'd find out. I was a fool, very foolish. I beg you, your Salak bu adam grace, you böyle bir şey must yaptı. forgive me. Bıçı kırıldı de, bir şey oldu de. Hemen yenisini de koy falan. Nasıl bir salaksın ya? Başka Wine şeyle itself. bozmak ne oğlum? How'd you hand it over? Erveli We Erveli met under the cover of darkness in the ruins of Fort Astre. A dozen or so men came to collect. Armed men. The kind that stink of trouble. I had hauled the barrel there. They transferred it to their cart, and we went our separate ways. That's it? That the last you ever saw of them? That is to say, a few days passed. A messenger arrived. He said they wished to buy another barrel, and, well, I've prepared it. Have it ready to deliver. İyi güzel. O zaman That's biz enough. yaparız. Know all we need to know. Your Grace, I beg your forgiveness. Get out of my sight. Bir de bir senden Captain, alsınlar. have your men şeyleri. take Master Fabrizio to the dungeon. He must answer for his crime. High treason the charge. Oğlum şarap bunlar için kutsal bir şey yani şöyle düşün. What now, Witcher? Kutsal bir şeye hakaret. We set a trap. Need to catch the wine thieves. Sentry and Noble could be our blackmailer. Next, transport. I'll take it to Fort Astra. Damien and his soldiers will cover me. For once, I agree with you. We will do as you say. Let me know when you are ready. Her daim hazır. Başlayalım. See no reason to wait. Let's get going. We will set out now. Position ourselves before you arrive. You take the cart and meet us there. Fine. When the handoff begins, watch for my signal. Ama yalnız yani böyle efsane bir zırhla arkamda iki kılıçla adamlar hiç şüphelenmeyecek. Çok garip yani. Relax. Now we wait. Adamlar rahatlığa gelir falan mı? Ah, our favorite vintner. Ne oldu? Garip mi geldi getiren kişi? Telefon sesi almış. Çalar mı oğlum? It's not him. İyi koydun. Şimdi ben koyacağım onları. Ben yine We'll teach you discipline. yedim kuşu. Got to go at him together. Together. Stay together. Della le porte. Vai, vai. Savaşımızın gittik sesleri kesiyor.
savaş sesine kısacağım arkadaşlar. Ciddi bir savaş sesi var. Konuşması güzel değil. Şunu bir 80'e çek. Tamam mı? Şunu da bir 50'ye çek. Takıntılı bir insan o. Heh, şöyle olsun. Böyle iyi mi? Böyle iyi. Is it just me, or did we agree you'd wait for my signal? That was the plan, but Great shot. Good thing you reacted. Can't say how that would have ended otherwise. at your service. It was a good fight. We managed to capture one of the scoundrels. İyi yaptınız. Let's ask him a few questions. Come on. Witcher, a moment. I was wrong about you. Kel. Boş yere demedik yani. Adam da haklı ama bana güvenmek için de bir sebebi yoktu. Well, had no reason to trust me, and I didn't do much to change that. Öyle diyeceğini bilseydim. True, you are not the most endearing of men. At any rate, I see the effort you put forth. And I appreciate it. Let us go to her grace. Oğlum, She ben- awaits nearby. Niye şey yapayım ki? Majesteleri geldi mi lan? Wait, she here? I hope you did not think I would leave this to you alone, especially when every hour could prove essential. This prisoner of yours, bring him to me. We must ask him some questions. Majesteleri bence böyle daha çok giyin. Tavsiye ediyorum. Gerçekten çok iyi. Kabarık, dandik elbiseyle giymeyin yani. Captain, do the honors. Who sent you? His name is Dog. They say he plowed your mother. Memati Once again, sorusu. who sent you? Your nun's lover. They call him. Wait. If he doesn't wish to speak, he needn't. I can think of several other ways he can be helpful. I'm certain the Witcher will need bait to lure the beast of Beauclair. What? Şöyle bir bakayım, böyle etli kaslı maslı bir şey böyle. Sure can. Fresh out. In that case, he is all yours. Captain, have your men find me a strong rope. Kind that won't snap when we hang this fellow from a tree. Rope? Ne sakin Live oğlum. bait. Great for monsters, provided they catch the scent of its blood. But I'll see to that. Şu bağırsaklarına böyle bir şey yap. Crikey, no! Don't let him! Stop screaming. Save your strength. Got a long night ahead of you. No! Don't let him! I'll talk! Barrels. Where were you gonna take them? I don't know. Captain, need that rope after all. I truly don't know. Hornet's the leader. Bak, Only tam he bu ever anda knew where to Halat go. gelecek, But he altını lies over da there, sıçacak. dead. That one. The first barrel went to a warehouse at the port. But where this one was bound, I don't know. I speak true. You must believe me. Sizi kim tuttu? Who hired you? He'll kill me. Ben öldürmeyecek miyim? Oughta Salak. be worried Bu about nasıl me insan? right now. Who is he? Go on, man. Spit it out. The Cintrian. That is what they call him. I've never seen him, but I know he mustered the men for this caper. That's what they said, that we were working for the Cintrian. I don't know anything else. I swear it. Take him away. Throw him in the dungeon. He shall await trial there. Captain, we ride to town. Oğlum adam Gather your men and çıkarsaydınız seek out ya. the Cintrian. Gerçi Someone else hakikaten must öyle. have seen him, must know of him. Yes, Your Grace. I'll report to the palace as soon as I learn anything. I shan't return to the palace. Our mission has not yet ended. The Witcher and I will await you at the guard post near the port. Majesteler sizin de hoşunuza gitti herhalde ha. Hoşunuza gitti Let's böyle go to herhalde. town. Takıl, üçlü hoşunuza mı gitti yani? Tamam mı? Tehlikeli ya da. Hani kayıtlarla kapışıyoruz, şey yapıyoruz. Uyuyakaldım. Gerçekten tam videodayız ya. 92 yaşındayım. It's late.
Relax, he'll come. There's something I'd like to know. How can you be so damned calm? Side effect of my mutations. We Witchers rarely get the jitters. What if something has happened to him? Captain seems like a man who can take care of himself. Perhaps he can, but this Cintrian appears to be no common bandit. He managed to steal ducal wine from under my guardsman's noses. We only learned of it through a fortunate coincidence. Esad Efendi'yi ben buldum. And it was he who specified the victims for the vampire. One must be exceptionally confident to blackmail such a monster. Aracı olabilir mi lan sadece? Bence aracı değil ya. Direkt hata yaptı. Sooner or later everyone slips up. Cintrian stole the Sun Real. That was his mistake. Bence şarap çalması değil. Yet if we had not happened on the wine stain... You're right, we got lucky. Even so, still can't be sure he's behind the kidnapping, the blackmail. Need to find the Cintrian, whether or not he's responsible for the murders. Even if none of it's his doing, he could still know our blackmailer's identity. Besides, it's one thing to know who ordered the killings. Other thing entirely, and just as important, is why they... Someone's coming. Bizimkiler geldi. Captain, why so long? We expected you hours ago. This Cintrian does not work alone. We are fighting an organization, not one man. Bandits attacked us, not a small force either. One of my boys has a broken arm, another a shattered knee, lamed for life. And the word on the street is there's a hefty bounty on your head, Geralt. Şaşırmadım. Used to it. Not the first time I've been hunted. Must you always? Now, the port warehouse where the wine was delivered, we identified it, then learned who had hired it out. This proved to be a beggar, a stand-in. We found him. He admitted all. A man had paid him to sign the lease, a man he met while begging outside the pheasantry. There, fate lent us a hand. A waitress recalled spilling wine on a nobleman who spoke with a Cintrian accent. What did he look like? Her description was not helpful. Handsome, well-dressed, with a beard. No distinguishing marks. This could be anyone. But she remembered his female companion very well, as she Normal sağda recognized bir her. vatandaş. On the Cintrian's arm was Cecilia Bellant. The singer? I've heard of her. She's said to be gifted, fairy. The same. We went to her home immediately. Cecilia was not there, Well, but we questioned excuse her me, yeah. servants. A chambermaid claimed Cecilia is to meet a Cintrian gentleman tonight. She'd invited him to a reception mounted by the Mandragora. The Mandragora. What's that? A club, an affiliation of local artists. Painters, Never heard of it. they exude mystique, consciously, I think. Behaving like an exclusive cabal. Artistic elites. Every now and again, all arrive in elaborate masks, then drink. Değişik bir şey. Evet. Gotta nab the Cintrian. Seems we have to go to that get-together. You read my mind, Witcher. I shall gather my men, surround the establishment. Not a mouse will squeeze through. Out of the question. If the Cintrian truly does have men about the city, he will find out and escape once again. Duchess is right. Need to be careful. Best go there, blend in with the crowd. Precisely what we shall do. We, Your Grace. Geralt and I. In that sort of company, the Witcher could use my help. Where's the event gonna be held? The Mandragora always assembles at the same place, a residence in Oatville. Geralt, you must don appropriate attire. The Baloya çıkıyoruz. Kardeş. Yapacak bir şey yok. Sen gelemiyorsun, ben geliyorum. Şimdi uygun bir kıyafet bul muhabbeti. Good luck. I hope you get the bastard.
Uygun kıyafeti nereden bulacağız şimdi mesela? Doğru. I should double the patrols. Ya bir geçeyim. Şimdi boş. Gideyim kıyafet satın alayım. Ne yapayım? Benny's Nerede bulacağım? watching. Şu kıyafet alayım. A witcher. Kıyafet. Is that not That this could fool only with the mean price on trouble. his head? It's him! Get him! He. Başımıza şey koydular Rush at dedi him, ya. boys! Ödül var ya. Ne çığlık atıyor? Ne yapacağım? Hiç mi dövüşten istemiyorum? Nevin? Ayıp olmuyor mu? Didn't look like locals. Damien's right. I'm a hunted man. You'll not find That's wood I'm here. busy. Not Be off. paying wood, that is. Ne haberiniz etmemişler. He's no hero. That's the butcher of Blaviken. Ablacım ayıp oluyor. Bu da ayrı bir meseleydi. Lütfen karıştırmayalım. Good day. Böyle bir kere karıştırmayalım. He's no hero. That's the You'll butcher not of find Blaviken. wood here. Not paying wood, that is. Arkadan bana tırmık sokuyorlar, sonra diyor da bıda bakın kasadı. Ya yürü git. Tırmığı sana sokalım bakalım ne yapacak pezevenk. Lan pezevenk. Humblest greeting. Times are tough. Coin is tight. Pay up front or no love tonight. Tabii. Kıyafeti bir alalım ki yoksa anda her yata bizi düdükleyecek. Merhabalar. Merhabalar. Hiç Anna tarafından düdüklendiniz mi? Do you like it here? Sevdim sevdim. What's it? Şimdi, selamünaleyküm. Kardeş bir şey yok mu? Pierre. Pierre'cim bir gel bakayım şimdi. I'm Anla bir şeyler. O ne lan? Oo güzel gözüküyor. Ne var? Şu saray. Oğlum bu çok güzel gözüküyor lan. Ben bunu alacağım. Bunu aldım. Bu daha güzel gözüküyor. Bir tane duplet aldık. Hah bu çizmesi. Bu şeyi. Maske lazım mı bilmiyorum. Ama ben bir kurt maskesinde ne olur ne olmaz alırım. thanks. Ever your servant, sir. Karizmatiyiz ya. Maske yatıralım. Maskeye yıkar mıydı bilmiyorum da. Buradan aldım burayı. Helal et. Bir beyefendi gibi geziyoruz kılıçlarımızla. dur. Aklımdayken sabah yapacağım. Niye bunu şu şekilde yaptım? Bunu göstereceğiz. Bad luck. Gelmedi mi o görev? Heh. Şu göreve bir gidelim arkadaşlar. Bunu bir yapalım. Zaten videoyu yavaştan kapatırız. Ana görevi artık bir daha yapıyoruz. Ben şimdi şu açık oyunları muhabbetini yapayım. O da Behave uzarsa yourself. uzatmadan. Konuşma muhabbeti olacak sanırım sadece diye düşünüyorum. Başka bir şey olacağını düşünmüyorum. Çok sıcak ya. Hava çok sıcak olduğu için yakıyor böyle vücudumu. Şimdi şunu çıkartayım da. Yani, maskeyi falan şimdi çıkartayım. İyice
Evet. days pass. The pile of work remains. Just yesterday, Anladım, bir saniye dur. fighting Bu like kıyafetleri cats. aldık, ona And göre today, gideceğiz. they're in business together. Ablacığım. I do not know how I will ever repay you, Witcher. Don't expect to be paid. Hope you're feeling better, that's all. Çok zor Oh, çekmişsin. yes, I feel my strength returning thanks chiefly to Barnabas Basil's Ne care. güzel. Horrible ordeal you endured. Glad I cut it short. Yes, years of suffering. Do you know what was worse than the hunger? Watching my loved ones, my Zorlu children grow çekmişsin ya. old and die. All my family is long gone now. The last of my kin perished decades past. I fear I've nowhere to go. Burada kalabilirsin abla. Ne This is a kasaba? big house, big estate. You can stay here. Truly? I could never infringe so on your hospitality. Yet, Yeah, after all I've suffered, the years of starvation, I've but one dream. At last to prepare food that fortifies, nourishes, to delight in the tastes and smells of spices, to Yap o sit zaman, at bize yemek one yap da yiyek. table with Hadi git. others and O eat. yaptığın bulamaçı yapma bak, o çok kötüydü. don't see a problem if that's your dream. You could help Barnabas Basil in the kitchen. Eating his meals. You know he's not a culinary virtuoso. Nothing could make me happier. Thank you. Rica ederim No, abla. thank Evin you. burası artık. House could use a woman's touch. I've one other thing I'd like to tell you. Many years ago, my father assembled valuables for my dowry. I never wed. If you wish to find them, you must go to my old home, to Trastamara. The dowry lies hidden in a... Do just that. Thanks. Ya bu da seri I soralım. never expect- Okumak Do you istemezsen fear sor. I will cook? Counting on... Of that, you can be sure. Thought you were a lady. Owned... Do you mean to say a woman of my rank should have had a cook? You sure you I cannot say yet. visited others? Yes, but Remember, you... I'd never... And I'd never want... See you later. Take care, Witcher. And remember... Her zaman eyvallah. Güzel. Sıcak yemekler, artık bir aşçımız da var. If my lips don't Sizi arayayım. stink of wine, my wife won't know they're mine. Çeyizi bulalım bir. The Dutch is small. Hemen şuna bir... Do you know it? Gerçi bunun evinin etrafında şeyler kaplıydı değil mi? Gitmişler mi? Demiş. Beni şermeşe köpekler var diye başlıyor. Ya şu olduğun yerde ışınlanma bak, çok kötü bir şey gerçekten ya. İlla tabeladan ışınlanmak çok sinir bozucu bir şey. Devam edelim. Might want to look around some. Full. Dur dur dur. Nothing interesting here. Şuna bakalım. Dolu. This one's full too. Dolu. Full. Şuna bakayım bir. Dolu. Strange. Az That's awful pretty. It'll look great in the house. has şovu tahmin ettim. İyi. Allah merak ettim. Bu joystick Cem Yılmaz'ın yaptığı elimize verdiler joystick muhabbetine dönmesin de. Şuradan bir hızlıca bir çıkalım. Muhabbeti merak ettim. Gideceğim bakacağım. Hop dur oradan bir.
buradan. Oraya girmeyeceğim. Yok. Çok gitmem. Zehirliymiş. Hangi buraya lan bir. Buradan mı dönmüş? Evet dönmüş. Aa hiç hatırlayamadım ha. Çok girme orada. Şurası. Bas direkt eve. Eve koyulabilecek bir şey verdi. Eve gidelim. Bunları da yapacağım güya bir yere. Üşeniyorum abi üşeniyorum. Merak etme ama illaki yapacağım hani. Oyunu onu yapıp bitireceğim. Nerede lan bizim ev? Şurada. Onları bitireceğim öyle oyunu bitireceğiz yani. Tam anlamıyla %100 bitecek. Yani öyle söyleyeyim. Ben yapmadığım hiçbir şey kalmayacak. Bir de tahmin ediyorum yatağın orada şey var ya oraya koyacağız. Buraları falan parametre mod var ya. Heh. Dur bakayım. Neyle bu? Altara çekiyor. Ne bu? Ha vallahi joystick. Bak doğru dedin. Joystick gerçekten. Bir Türkçesi zevk çubuğu diye geçiyor ya joystick. Allah joystick evet. Neyse güzel. Onu da yapmış olduk. Onu da almış olduk. Joystick gerçekten joystick çıktı. Neyse. Bir sonraki bölüm artık Anne Karayatı'ya gider. Ana görevden böyle devam ederiz. Zaten yani yan görevlerimiz kalmadı. Sadece şunlar var. Onları dediğim gibi yapacağım zaten. Onları almayacağımız için yapmıyorum. Yoksa şey değil yapacağım zaten. Neyse. Bence burası için güzel bir son. Neyse efendim. Bugünlük bu kadar diyelim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.